Love it's a lot. It comes with responsibilities, attachment, it comes with commitments, and me to me I just feel it's just a lot. Okay, then starting on this note, I don't know if you have found yourself on this situation, and I know most of us have found themselves here. It's what we want to talk about today. Kuna hii situation ingine yenye you have someone, you are not cheating sincerely. You're not cheating. Yeah, I'm not cheating. But then still, you're not comfortable giving them your phone to go through maybe one or two things. Okay. Have you ever been there? Yeah. I know someone else also have been there. We are here at the State Podcast. We're trying to have stories and talk about different things that get to affect us, one or two in the society. Tutaongelea hapa issues your guy Ken, and you are here with a visual. The most amazing person. Yes, the person part is sure. The most amazing part, we are not so certain. Let me introduce the most amazing person. Ifa. Hivi hakuna amazing. Wenye wivu da. Watu amazing wanangoja watambulishe kama amazing. Hawajisemei. Sabas ni introduce. Tuko na Ifa. Hivyo. Yeah, so now back to the topic. Tulisema kwamba this is a situation whereby umejipata uko na mtu wako, wewe pia uko hapo. And then you have your phone, which apparently is something that is affecting all of us nowadays. Yeah, sure. You're not cheating, you don't have an extra partner, but still you're not comfortable giving them your phone. That is the situation that you are in. You have just said that you've never been there. What was happening? A lot was happening. I just yes, tell us. A lot Today was is happening. Okay, like me personally, me spendi kudelete messages zingine. Mi na feelingi kuna some memories attached to those messages. Okay, seti ni mbaya, but zitamfanya kwe like uncomfortable. And then like human beings, kila mtu anakuanga overthinker. Hadi ujifanya aje wewe don't care. Kuna tu ile pattern itakuwa tuko wow, you know. You'll start to thinking and it will just lead to something else. So like hizo memories, I do treasure them. So unaona shida ni huyo mtu mwingine. Sasa mbona unataka ni memories zangu? Alafu yeye ukiona zake. It's okay. It's okay. Borako tu nimemexplainia this ni mtu fulani na fulani. Yeah. We have this kinda okay, this is the bond that we have to be friends for a particular time. And sasa like could delete these messages juu umekuja sasa, it kinda hard for me. So now I want us to start for maybe a little bit before we get there. Okay. A step back. First of all, do you think it's okay going through your partner's phone? Or your partner going through your phone? Unachokitafuta utakipata. For real. Mimi nikipata mtu wangu amekaa simu yake hapo. Sitakimbilia WhatsApp, Snapchat, Instagram kuangalia. Nitaingia nijitumie pesa. Na ni delete your message. Kuna bibi yangu alisema ati yeye kuna pressure kupata ya kuachwa than kukuwa na stress ya ukimwi. Unachagua gani? Kuachwa. Kwanza sasa hii nasikia kuna dawa za ukimwi. Bei kali kidogo wewe. Hivi bana, tutasurvive. Tulishaambiwa pale unakula avocado. Takufa. Achana na Ken. Takufa. Kana USAID ikienda ni hivyo bana. Tuna survive. Wewe usitishwe na tusitishwe hapa. Bedo sitishwe. Okay. Kola neni tu. Okay. Sina kusupport ni nini? Mimi sitaki ni support. Support zako. You might think that mtu afai kuangalia. Okay. Lakini like kama unani trust.
kama unani trust saa mbona una nini kwa simu yangu? Okay, si mbaya kuangalia simu ya mtu wako, but sasa mbona unaingia kwa vitu zingine venye hazikuhusu? It's okay like umechukua simu unaangalia picha zake, unataka kujipiga picha, but sasa mbona unaenda kwa conversation zake na watu wengine? Ukipata walikuwa wanakusengenya, si ati na cheat, but alikuwa anakuongelea vibaya, utafanya? Si unajitoa? Si unaanza kulia. Ungeavoid tu maneno yote by the way. Actually, I agree with you. My opinion is very simple. Yeah, at times, people I think do this for the sake of protecting themselves. I want to be here when I know that I can trust you with my health, and you're not there trying to throw yourself to every person you're meeting without caring of maybe how that will affect me somehow. But then also, on the other hand, in a world where phones are more private than private parts, where we can share our private parts, but we don't share phones. Can we trust anything really? I've been watching, nimekuwa nikiangalia vitu vingine zinaitwa test just before we did this podcast. It was something that I did ahead to this podcast. Unaangalia leo test napata kwamba watu walikuwa wanapendana hadi time yenyewe they now got to the phone issue. And then unapata kwamba ulikuwa podwanzi, ulikuwa unajidate peke yako. Nothing was happening. In fact, the other guy even have the power of calling you. Huyo ng'ombe yako ashatoka to 20 out. Now, do you think that scenario finding out, is it helping you or is it... Yeah, it's helping though. Yeah, inasaidia. Lakini mimi kama like tunapendana, I love me with all my things and I love you with all your things. Hivi bana, haiwezi. Mbona? Hata Yesu anasema kuja venye ulivyo, kuja jinsi ulivyo. Ukishafika, rules zinatolewa hapo, 10 commandments. Sasa fanya hivi, usifanye hii. Like, okay, hiyo ni different. Hiyo ni different. Sasa kuna hii, umenipata, nimekupata, unafanyanga kitu fulani, na unapenda hiyo kitu. Sitabidi pia mimi naanze kujifunza kupenda ndio nisikuwe uncomfortable. Mbona? Mimi nakataa. Just continue, I'll bring in mine. But the thing is, one, I do believe that kuna difference kati ya tolerance and understanding. Understanding is when I find you doing something wrong, I tell you like, hey, hii kitu haiwezi unachoma. I think it's this way. Yeah, but when I just take you with all your garbage that you're doing, that is now tolerance. I don't think if it's being fair to you. Okay, like, I'm not saying in that term. Like, for example, I love music. And maybe you kind of don't love music. So I always could join nisimamishe kusikiza music and it's not even affecting you in any way. Yeah, if it's not affecting one another, then I think yeah, you should love me with my things, man. In that term. In that term. In that term. Why don't come at me? Come at me. Anyway, enda tu hapo na usema ati mimi nataka unipende venye niko. Hakuna bana, haiwezekani. No one can be loved the way they are. Hakuna mtu anapenda venye yako when you blend. Basi mbona basi ulinipenda at first point? Mbona ulinipenda? Okay, we always the truth is one. Hatuwezi kata that when you are loving someone and getting into a thing with them, you don't know everything about them entirely. Yeah, you come to learn more and more and more. So for example, you fall in love with me. For example, I don't want you to do that. If I find myself falling, I'll stand. Tamka. Yes, I'll stand. I don't need squat. Okay. And then like, what was I saying? I'm confused. Okay, in a for example? bad way. For example, what? Anyway, jokes aside. For example, you fall in love with me, okay? Yeah. And then you find like this thing, like I'm doing this thing, and like kuna vile inakubo. You fall in love, you fell. Oh my God. Ulinikufia. Like I was just okay, and then like the more we continue to be with each other, the more you learn more about me, you discover things about me, and then like upate kuna this certain thing, like umekuja kudiscover later. Inamaanisha utaniacha ama? Not really. It's not about kukuacha. It's about how you are also willing to allow me to mold you to blend in. Because wewe pia ukipata kitu mbaya kwangu, I should at least allow you to tell me what you'd prefer regarding whatever that is, so that we can blend in together. Shida inakuanga ni ukipata nafanya kitu mbaya nataka mimi ni blend in, like maybe nijimola alafu niingie kwa show yako, but when you're doing something else, you don't want me. Me, I believe in the power of reciprocation. You do me, I do you. You change me, I change you.
if you want me to be a better person for you, I also want you to be a better person. Oh my Lord, a better person for me. You kind of feeling me in this? Yeah. I'm trying. Okay, in line with what you're talking about, we were in the phone or in the inbox, and then now we have someone else who also comes in to find out who are you talking to, what are you saying, what is your relationship with them, and where is this heading to, where are you, what are you doing with who, and all that. All this questioning brings us to two terms. I wanted to get this very clearly. We have a man who is in control, and you have a man who is controlling. Yeah. All of us are always looking for a man who is in control. But if you find that man who is in control, we feel like he's controlling. Yeah, true. Sasa hii nikikuuliza like uko unafanya nini na nani? How will you feel about that? Like you are controlling me. So mnataka tufanye aje? Hebu sasa mtu ambie acha kama ni watu nyamani tusikie. No. Ama nataka tuwapigie. Hapana, okay, hiyo issue ni vile una approach mtu. Hiyo ndio inakwanga issue. Na okay, mnataka ku approach aje? Okay, like just treat me nicely. Talk to me nicely. Niulize, hey, uliniambia unaenda pale fulani and what's happening? You're not coming back. What's wrong? You get it? Say ati kwanuko ukuji. I want you to be my boyfriend, not my dad. Not my dad. Hapana, hakuna. Mimi bedhe hizo mambo za sijui nini. Mimi nataka tukue partners. Are you sure that's what ladies want? Yeah, people they do. Okay, me, I don't know. Ladies are just complicated. These are the same people who, when you try being soft and understanding, like, hey, uko unafanya, kwani ukuji, and they be like, mtu anakaa soft aje, kwani si mwanaume. Hapana, like inategemea, kuna scenarios zingine you need to stand up like a man. Na kuna scenarios zingine man ukikuja hivyo utajidate. The truth is one, the book that should be trying to help us on how to understand women has never been published. Hawezi elewa mwanamke. Hadi sisi wenyewe tujielewi. For real. If you want her to leave you, just be nice. Just be a nice person. Yeah, true. Wow. Juu mimi bedhe mi siwezi taka mtu na control. Hapana. Just be don't be nice, just be good. Okay, how do you be good without being nice? Okay. You can't understand. Do you want to understand me right now? Lakini kuna kukua mwanaume na kuna kukua bitch. Okay, look here, Ifa. I want you to think about this. Yeah? You know the meaning of the term authority, yeah? The authority. Right now, if we are having a thing, I'm the man here, maybe I should be in control of everything and all that. And then, ukaniambia like, mimi natoka, naenda tao, nitarudi by around 7 or 6. I think there is a difference between transparency and honesty. Transparency is better in a relationship, whereby nilifaa kurudi kwa nyumba by 6, but let me call him because I told him like, hey, nilikuwa kurudi by 6 but something came up, I'll not make it being there by 6, I'll be there maybe by 7 or 8:30. That is transparency. Honesty ni ile yenye umekaa tao mpaka saa 2 hujaongea, alafu unafika kwa nyumba unangoja ulizwe mbona umerudi saa 2 ndio uanze kusema nilikuwa. Now when you're waiting to be questioned, it sounds like you're being controlled. Then why don't you just be transparent to avoid being questioned? Mbona shy na wewe? Mbona tu msiseme tu like mbona unangoja hadi sasa Saul. Lakini okay, hiyo ni ukweli tu. But me I kind of think kuna tu vile ukiapproach mtu hadi wewe kuna vile mtu anaweza kuapproach you feel like ayuna yeye. Okay, no, that is not me. That's my tune. But the truth is one, unaona. Mtu akiniapproach akiwa amekasirika, I can't blame them for feeling bad about my action. That is now being toxic. Lakini acha nikwambie, mtu akishaingia kwa relationship, unafaa kujua like sisi ni binadamu. Sisi tumetoka from different. Kama maybe for example ni Mkisi na Mkisi. Maybe hapo hivyo mtaelewana kidogo. But maybe like kuna zile vitu common, kuna ile for example ukiambiwa Mkisi, kuna ile nini fulani image fulani inakuja kwa akili. Kuna zile vitu similarities wanakuanga nayo. Unapata like hiyo mambo ya drama mob, unajua Kisi unakuanga na drama. Sasa unajua kuhandle Mkisi mwenzako akikuletea mdomo unaohandle. Unaona? Sasa like tukiko kwa relationship we are learning.
I'm learning how to love you and you are learning how to love me. Sasa hiyo part ya wewe kujanza kujinua, it's so unnecessary of you. Jusa ukijinua unamaanisha ushajua kunipenda sasa. Nipende basi. Shida inakuwa moja. But I think the problem with it is one. We don't allow others to express emotions. When someone expresses emotions, we take them as not being understanding. You can do something and someone feels bad about what you've done. Maybe it may be petty to you, inaweza kuwa petty kwako. Lakini kwake imemuuma. Why don't you just understand that, okay, it's small to me but then it's big to him or her. I should take it from that point, like, mtu amejam. Acha nimhandle kama mtu amejam. So mtu amekuja kwako amefeel vibaya, wewe ndio sema feel vibaya kumshinda hadi. Si ndio? Mbona una feel, mimi kwanza acha nikwambie, mimi kuna kitu inaniboingi. Mimi nakudanganya alafu unajua na kudanganya, utaki kuamini uongo wangu, mbona? That is now the toxic part of. Yeah, it's true, lakini mbona unakataa kuamini uongo yangu? Unafaa kuamini. Bezo usipoamini mimi na jam. Oh. Unamaanisha mimi si muongo ama? Hadi fijini kwa mimi. Unamaanisha nini? I think real for now. For real. Lakini acha nikwambie, mimi I rather go for that nonchalant guy. Okay, mimi sipendi nonchalant. On hata ku-question sana. Hapana. Like hapo hivyo niko at peace, at least huyu msee onishi emotions, onishi wasichana wengine vile anawapenda huko nje. Kuliko huyu Mr. Lava aenda kipenda kila mtu. Hey, I understand you, I'm caring. Stop being caring to other ladies. I'm your girl, man. Love me, acha kupenda wasichana wengine. You get it? So this kind of a guy, when they question you don't feel like it's bad. A nonchalant one. Okay, people just want to be free. Is that the thing? You just want freedom. Okay, freedom it's not okay. Freedom is nice, but at the same time it's not nice. Julie, if you give me freedom, unaniachilia nifanye kitu nataka. Hey. Of course, utagongea ukinipea freedom. Mimi I will go around. Yeah, my man doesn't have any problem with me doing this. So like I want you to make me feel like, yeah, I'm not supposed to do this because of you. But again, if you do that, people say that you're following up too much. Also, that's where the approach thing comes in. So you find out to approach people. Yeah, and that is too much work, man. Ni watu tukweni tu maoni. We need to leave. Kitu haiwezi. It's a whole lot of a job. Sijimara, you should not question, and if you question, you should work on approach. If you approach, like, you should. I want you, manero. Tunapenda, it's hard, man. So like you inakuja, me I love it a lot. It comes with responsibilities, attachment, it comes with commitments, and I just feel it's just a lot. But I realize something, people like loving people from a distance. Yeah. Unaona kama sasa maybe let's say uko na mtu atakupenda ukiwa na mtu anajua hapa atakuwa na anagonga kitoka. Hakuna commitment mob. Siku atasikia umeachana na mtu wako, bas. Hapo sasa tukutaki. Unajua like kuna wale watu like tunapendana na kupenda mean to you like crazy, man, you're driving me crazy, and that person is into me, but we don't want any titles, we don't want labels. The moment labels zimeingia to, oh, this my man, this kuna tu ile nini fulani na inakujanga inaanza kukua off. Why? Na get. Sasa unapata tu tukue tu like in a situationship. Well, there are no titles, it's just free. Yeah. Hakuna entitlement. Lakini sasa shida hapo hivyo you just suffer alone, man. Utaona ameenda kuagu kwa hivyo mtu mwingine inakuuma, but huwezi sema anything. Now that's the problem. You una right mbona wewe sana kutaka ndo nitakupigia simu, wewe uko wapi msupa, Yesu toke hivi. Yeah. Na ni wanaume wengi wa Kenya wanataki ni relationships juu ya commitment. Wanataka nini? Wanataka hiyo situationship. Hiyo mwenye tu nakuita sana jisikia. Masaa ya kubuy flowers hawana. Shida pia nakwanga ni siku nakubali kwa boyfriend ya mtu. Sasa anaacha kuwa na wazazi, ananga kwao, ananga rent, ananga nguo pesa ya nywele. Kwani what's the point? Ona nikula alafu hata unanikula kwani? Hapana, mimi sikukula, unanikula. Kwani kwa enjoy peke yangu amkwende huko hivi. Hapana, mimi lakini mimi I can't think. Love inafaa kwa two ways. Mimi siwezi kuja nikupendange tu. Mimi acha kwambia if I love you, I'll do anything for you.
I'll gift you, I'll make you feel loved and everything. Na, same way vile mi nafanya when I need you to. Mi naona like for example, hatuwezi kuwa tuko kwa relationship, I want you to do something for me and I'm not doing it. Kwa hivyo nikifanya kitu na mani utapewa utaanza kulani, unafaa kufanya hivi. Now from the point that you just mentioned before. Mimi nakuja hapo, unanikula alafu ndio. Now if we come from that point of view, it's like a business. Sinda, ama. Au ni biashara? Ama. Wadau ni biashara ama? Ama mi siji. Lakini acha nikwambie si fair. Mimi nakuja kwako na kufulia nguo na kuosha vyombo. Okay, alafu hiyo kazi unaweza bado itama mafua afanye hiyo kazi na utambia mbona msinilipe. The problem that comes ati tunakupenda. The problem is one. Let's now get back to Genesis 1:1 in the beginning. So acha that ingie kwa Biblia sana tutatu issue. But the truth is that when the dating game was coming in, haikuwa hizi vitu mambo hazikuwa zikwe because number one, sex before marriage was not allowed. There was lakini wao tunapenda ama upendi. There was supposed to be unapenda no sex. I hope you are a good student of English. There is a term supposed to be without. Yeah. Okay. Acha kunianika. Sawa. Ken na jam. Aikwe. So now imagine now wewe na mtu wako kama mimi na mtu wangu sasa. Tutoe sex hapo katikati. What is now left? Loving each other. Now if we can remove that sex thing from this relationship for 2 months, how many can remain standing? Is it cool? How many? Let's take a data. Okay, let's take an out of 10. 3. 3 out of 10. Yeah. That is barely 30%. Yeah, true. If not 33%. Which I even doubt kama zitafika 3. Mbona? Kuna watu wazuri, kuna watu okay, kwa hizi 10, 4 are cheating. So we are left with 6. Kwa hizi 6, labda tuseme ni 2. Okay, 2 ni situationship. Yeah, it's a situationship that is happening, sneaky link thing. Yeah. It is very, very, when we remove the sex out of it, meaning that the guy is also, we remove the money out of it because he should not be performing wifely duties. I also should not be performing husband duties when you're dating. That was the original plan. Okay. Kukuja, kufua, we should not. Kuosha nyumba. Kama like if you are sure you want to marry me, mimi naona like tuanze ku practice mapema. Juu hakuna kitu ambaye wewe umenigonga umenilima ka shamba na uniowi. Sasa mwenye atanioa. It's not fair. Si hata mimi mwenye nitawa kuna place nyingine penye pia na nini. Wewe huwezi jua. Hatukoza najua kuna kitu mbebe ninaonanga like mtu anafe kudate ati 6 years 7 years. We date 2-3 months 6 months muone. Katambe kwa ndoa sasa. Hiyo ni mimi nakwambia hiyo ni uongo. Katambe kwa ndoa. Je, sasa imagine hizo cause hizo 3 months una take advantage. Nikikunyima una jam. Alafu unanikolea yote and then juu ya wig tu na utanioa. They say this. Acha sasa niseme hii. Hii nilikuwa nimeweka tangu last year. Nowadays people are very good at acting. That is the truth. What one is act. Now 3 months is a good time that someone can act. Me neither act for 3 months. Yeah, true. I give you the best part of me for 3 months. Then you get into that thing. Alafu napiga nauza sera vizuri sana manifesto. Kutoka Ramu. Ingie. Shika. Kuna lawyer. Now, we were set up for 3 months and this person is acting, but the truth is one. No one can lie to us about who they are. We just don't give them enough time to tell us who they are. Okay. Hii issue ya sijumana 3 months na hii generation ya sasa hivi watu wanaweza ficha. Kuna mask mingi sana watu wanavaa hapa nje. Kwanza hao watu wanakuuliza ati what's your ideal of man? Wanataka tu akwambie sijui nini aanze ku build character What are your likes and dislikes? Ana build character unaona kia Mungu ndo huyu I've been looking for this one. Kidogo da unaingia shanga hapo hivi inakuwa kitunguu. Talia kwa chupa. People cry like nonsense. It is bad. But the thing is one, it is so hard today to find all this authenticity amongst us. If you can find one hole to it. Number 2, when Ifa ametuambia
amesema kwamba pale kuangalia simu si kitu mzuri, but times it's important. I do believe that human beings and freedom are not so much compatible. We are not good at handling freedom as human beings. At times having someone on your back who is always saying or maybe on what you're doing and all that. Si ile saa ya kila siku, but once in a while, it's good that we do that. Mimi, according to me, I'm not advising you to do that, but according to me, it's very important. And if ako na experience, I think you've seen how much experience she is on that field. If I tell her something before we finish this thing. Okay, mimi, let me just say this, initoke tu. You do me, I do you. Na kama unataka kitu, just say. Juu mimi, I'm not an angel. I can't even know. I can't even know what's going on. No. You want flowers, talk to me. Tell me I want flowers. You want me to love you, love me so that I can love you. Teach me how to love you. Like, see, tuna learn. And then kitu ingine, stop judging people from their background and stuff. Sasa juu, mamangu, alifanya hivi na hivi. Sasa, no. Just mold me to be a woman and I'll be a woman. But do you know our forefathers used to do that? What? There's a book, those who learned in the 1970s with me know that. There's a book called The Rivende Source. There's a case whereby when someone wanted to go marry, they used to send someone to go and check the background of that woman. They used to call Jawangyo to check if their background had some pinch of juok. Juok is witchcraft, huh? because we tend to believe that however pure this person is, there'll always be a drop of some of his maybe background into his character. But no one is perfect. If you're looking for perfection, no one is, look for it. But at least look for a better devil. At least najua kuingia lumelezi si mbaya, lakini at least ingia na shetani. Lakini makosa ya wazazi mbona unaekelea mtu? Hiyo ni maisha yake bana. Kwanza sahi kama mtu sahi kitu like ina keep mtu ni akili. So we background ya mtu haikujalishi. Kama like msee like ana ako like tasemaje, kama msee like ayuko into that background ni nini, yadi ako too innocent. Mimi sioni reason ya wewe kumjudge. Okay. Kuna tu vitu wazazi walifanya hadi wewe like hadi ukijua utashtuko, wewe mamangu. Na si ati juu si makosa yako, kama ni makosa yako. Mimi kuna tumzana. Ziko tu. Basi makosa, acha kujitetea wewe na wewe. Si makosa yako. So mwache kujudge wadu. Ya mwache kujudge wadu. Nataka tu mgale. Anataka pep. Mwenye atajit nayo. So, yeah guys, that is all about that. We began from a point where we're trying to discuss a situation whereby how cheat lakini pia uko comfortable kushare your phone because of whatever is going on there. The point is very simple. Hiyo kenye nafanya utaki mtu wako aone hizo vitu nafanya hapo. Hiyo ndio, that's how cheating starts. Yeah. That is how it starts. Number 2, on how you check your phone, that is your principle with your person, and then mkae chini muamue. Kuna mtu alituambia ati aliambia mtu wake ati hakuna kuangalia simu. After 2 months, yeye ndiye alitamani kuangalia simu ya huyo mtu wake. Yeah, true. Be very careful in setting the rules. And lastly, when you get someone who looks out for you, do not be so obsessed with freedom that now you don't want someone to maybe look out for you. Let's be people who can understand how that's remote and all that. At the end of the day, we're just trying to build. We have never been here before. Yeah, and don't settle for less. Hata ukae mpaka 35, hiyo siku unaingia kwa marriage. It's your first time getting into marriage. Wewe mtu asikudanganye. Mtu una date 9 years alafu kidogo mnaachana na date mtu 3 months anamuoa. Wewe. Till next time, have a great time on you. Bye. This is the State Podcast.